நானும் நீயும் செய்ய போற ஆள் மாறாட்டம் ஒன்னையும் என்னையும் தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது, தெரியவும் கூடாது, பீமும் கூட தெரியாது. கேட்ச் மை பாயிண்ட். அது என்ன அது? எது? ஆள் மாறாட்டம் இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல ஏதோ சொன்னிய, கேட்ச் கேட்ச் மை பாயிண்ட். இஸ் தட் இட்? டோக்கா சொன்னியா இல்லையா? Hi guys, welcome back. This is our fourth video. Apologies because we were not available yesterday. நேத்திக்கு அதனால வீடியோ வந்திருக்காது. கண்டிப்பா ட்ரை பண்றோம் மிஸ் பண்ணாம. பட் கோயிங் பேக், எஸ்டர்டே கேம் ஒரு ரீகேப் மாதிரி பார்த்துக்கலாம். LSG played another game who was not played till now. Yesterday was DC. So Rahul Derby சொல்லலாம். Rahul Derby, punt Derby. So punt derby, Rahul Derby, and the Madri. But to summarize the game, I think I can summarize it in a game of two halves. Abdina, one was a coaching or a tactical disaster class, I would say, in the first innings by LSG, and second was a tactical masterclass by Hemang Badani. So, adapati detailed நம்ம பார்ப்போம். But yesterday the game was 140. LSG scored just 140. What are your thoughts? I think LSG lost the game where when they sent punt as a opener, Angiye Gali. Why would you change opening combination that has given you so much success last season? Markram and Marsh were phenomenal. I think overall, Pata, one of the best opening combinations. போன சீசன் டாப் 3ல இருப்பாங்க. அவங்க அவ்வளவு கன்சிஸ்டன்டா ரெண்டு பேருமே அடிச்சாங்க. And LSG's strength is batting. Everyone knows that they pack their batting with foreign players. அவங்க bowling unit ஃபுல்லாவே வந்து இந்தியன்ஸ் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பண்ட் ஓப்பனிங் வந்தது வந்து ஒரு டீமுக்கான அடிஷனை தாண்டி அவன் ஏதோ அவனுக்கு பிகாஸ் ஹீ ஷார்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆர் ஷார்ட் ஆஃப் ரன்ஸ் அவனுக்கு I think he made up the call to ஓப்பனிங் மட்டும்தான் அப்படின்னு. See, one more thing, all criticism aside, Pant was an opener, top 1, 2, 3 batter when he started his career for India in under 19s. And Delhi Kume, he played in 3 and 4 and opened a short bit of innings in Solana. Like there are sample sizes of innings. Maybe it will work அப்படின்னு சொல்றேன்னா, even though it dismantles the middle order or the flow, Pant வந்து we have seen him struggle in middle overs. Like ஒரு 6 வரும், பட் அதுக்கப்புறமா ஒரு 3-4 டாட் you can easily make him play. இல்ல, எனக்கு சிம்பிள். Why fix something which is not broken? Markram and Marsh did well. Why fix something which is not broken? Pant வந்து you can play him at 3, maybe ahead of Puran. Maybe he can come as 1 down. பிகாஸ் எப்படியும் வந்து ஓப்பனர்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் இருந்தா கூட ஒரு 8 ஓவர் 9 ஓவருக்கு அப்புறம் ஒரு விக்கெட் விழும் ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா. ஸோ இப்போ ஒரு 9th ஓவர் என்ட்ரி பாயிண்ட் வச்சு ஒரு 3 to 4 ஓவர்ஸ் கன்சால்டேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அடி. பிகாஸ் யூ ஹேவ் பூரான் ஆஃப்டர் தட் அண்ட் யூ ஹேவ் பதோனி, அப்துல் சமாத், கொஞ்சம் டெப்த் இருக்கு அதுக்கப்புறம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஓப்பனிங் மேட் நோ சென்ஸ். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பிசார் டிசிஷன். அண்ட் ஐ திங்க் அனதர் திங் வாஸ் LSG ஃபெயில் டு ரீட் த பிச். ஐ திங்க் அவங்க வந்து maybe they thought it was a 200 pitch or maybe they didn't have confidence in their own bowling unit ஆன்னு தெரியல. ஒரு மாதிரி 200 210 ஆட போய் 140க்கு சுருட்டாங்க. எல்லாரும் போற வரவனும் வந்து they were like the Mukul Chowdhury, he played a pretty decent knock. Abdul Samad also looked very fine. Abdul Samad also he was one shot wrong yesterday. Yes, I kept saying even before the game to Sriram and others that Abdul Samad will have a good game because he is coming off a good domestic season. Yeah, he had a good game. Yeah, he had a very good game. See, Adana, I think both his bowling units did well. Of course, LSG's bowling was really good. Mohsin Khan, I think if his only problem is fitness. If he can keep stays fit, I think he will be in any Indian team which he chooses. Fitness irundadana. And I think it will help him because I think Bharat Arun is the bowling coach now. Yeah. So you can see Shami நேத்து பாம்பு பால்லாம் போட்டாரு. Shami was பழைய Shami. அதாவது SRH மட்டும் ஸ்கேம் பண்ணிட்டு திரும்ப நல்லா போட ஆரம்பிச்சிட்டான். பயங்கரமா இருந்தது பாம்பு பால்லாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல புஸ்து உள்ள ஒண்ணு வெளியே ஒண்ணு ஸ்ட்ரெயிட் ஒண்ணு அப்படின்னு. And I think bad shot from Rahul. Say, I think Delhi also played pretty irresponsibly. Initially ஒரு 4 விக்கெட் வந்து
wicket taking balls தாண்டி their shot selection was atrocious. ஆனா Why I mentioned to say that coaching caused the problem was they sent Shahbaz Ahmed as impact sub. He scored a mere 18 runs of they 18 had to balls or something. sacrifice Digvesh Rathi. Yeah, so Digvesh, all said and done, he would have been a better bowler against Stubbs, I feel. Agreed. But I think even with Digvesh Rathi or 34-4 scenario கூட one decent partnership in the game was done. So அது வந்து the total was just not enough. ஒரு 155 160 நான் கூட சொல்லிருப்பேன். Okay, maybe Digvesh would have made difference. 141லாம் வந்து very under par. அது வந்து DC bad deep. I have to say DC bad really good. They still had Miller, they still had அசுதோஷ் அவன் அசுதோஷ் அவங்க கொண்டு வரலன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும். Yeah, but yesterday Rizvi was impact sub. Yeah. Oh, Ashutosh couldn't have played, right? Yeah, that was a strange call. The reason it happened all before itself was two things happened. Delhi, the trade பத்தி பேச வேண்டியிருந்தோம். Like Rajasthan inquired for Stubbs and Samir Rizvi in exchange of Sanju. That deal almost went through to Delhi. Stubbs and Samir Rizvi, Sangakkara inquired for sale of Sanju. That deal almost went through, but I don't know what went wrong. It did not materialize because CSK was nowhere in picture until then. I think Stubbs is a very good player. I mean, ரொம்ப but what they player. got in return, they got Donovan Ferreira and they traded Nitish Rana. Correct. So, இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்ஷன்ல they got Miller at a very nominal price. They didn't get him at a high price. So Ashutosh's requirement was limited now. It's very limited because they have a proven finisher in Miller who will be always part of games. Sixல தான் வரணும். He has to play. But see again, Miller's role has changed over the years. He's not the Miller who's going to whack from ball one. He needs at least 2 to 5 balls to settle and do things on his own. So I think that's going to be a good headache for Delhi. Miller வந்து if I remember correctly, they bought Miller at his base price இல்லையா? So அது வந்து அவன் வந்து ஒரு கால்குலேட்டட் கேம்பிள் தான். இந்த சீசன் அவன் நல்லா ஆடினா போனஸ் டெல்லிக்கு பேஸ் பிரைஸ்ல ஒரு பிளேயருக்கு போனஸ். அப்படி ஆடினா மினி ஆப்ஷன்ல தூக்கி போட்டு அவங்க வேற ஏதாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கூட வாங்கிக்கலாம் அந்த பொசிஷனுக்கு. It's a very smart gamble by DC. Yeah, but I think kudos to Rizvi and Stubbs. They played to the situation. They didn't throw their wickets away. And they the chase till they took Delhi home despite the initial clownism in the top order. Nalla game. So it's going to be a hard tournament and long tournament for Rishabh Pant and LSG, I feel. So moving on to today's game, today's fixture, the battle of runs. 250 versus 300 அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு டைட்டில் இருக்கு. கண்டிப்பா இன்னைக்கு மினிமம் எனக்கு தெரிஞ்ச 230 240 டார்கெட்டா இருக்கும். அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் விச் bowling has a worst day, it will either be chased down or it will be defended by maybe 10 to 15 runs max. It's happening in Eden Gardens. Make no mistake, KKR definitely missed the plot of not playing properly the last game. They should have played someone like a Finn Allen, I feel. No. Both openers should be foreigners is what I feel. ஏன் இதை சொல்றேன்னா ராணே he had 17 ball 40 or something. The next 20 runs or something he got in 20 balls. So 40 ball 65 or 68 is not good for an opener where the run rate was going at 12 or 13. Actually ஆடலாம் because after the KKR game, Rahane was asked by the interviewer why Cameron Green cannot bowl. அதுக்கு Cricket Australia தான் கேட்கணும்டா. So Cricket Australia has communicated that he won't bowl. So you are playing Cameron Green as a pure batter. அப்படி இருக்கும்போது bowling அவன் ஆஃபர் பண்ணல அப்படின்னா தாராளமா அவனுக்கு மேல சைஃபர்ட்டையும் ஆலனையும் ஓப்பனிங் அமைச்சு ரஹானே நம்பர் 3 ஆட வைக்கலாம். But then you ask the question will be raised as to why spend 30 crore on someone who you are going to bench. I think he will be reassessed in 2 weeks time. So he can bowl again. See, all said and done, Cameron Green will be a big asset in Eden because it offers bounce. But in the match he's not going to bowl. But overall, out of a season of 14 games or 15 games, he is going to play on 7 to 9 games on a bouncy wicket now.
most of the times. I'm not saying he is going to be a dependable 4-over bowler, but Mm. that 2 overs until Patirana is back, until he is back in mid-April, 2 overs from anywhere will actually help. அது ஏன்னா ஒரு அப்டேட் இல்ல, ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா 3 கேம் தான் மிஸ் பண்ணுவான்னு சொன்னாங்க. it's going to இப்போ miss வந்து 5 games. ஏப்ரல் 15 16 வரைக்கும் அன்அவைலபிள், என்ஓசி கிடைக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து அது ஒரு இது. அண்ட் another thing, I think even with their injuries, I feel KKR's bowling is slightly better than uh, SRH's bowling overall. I feel overall as a I have a feeling they will have to play somebody who can bowl quick. This in KKR. KKR, there are people, Karthik Tyagi, they have Navdeep Saini, they have bowlers who can actually bowl quick. Umran Malik, when they can bring in Umran Malik. That is not going to be an issue. But SRH, nobody bowls outright pace. I think they are setting up themselves for a slaughter today because they don't have an very good spinner. Harsh Dubey Tavara, they are not playing Zishan Ansari. And Unadkat, Payne, Harshal Patel are all slow medium paces. Even Bryden Carr's injury also doesn't help them. Finger injury, I think. Avanu unavailable. So I think predicted lineup wise, more or less both teams will go for the same team. I don't think பெருசா அந்த சேஞ்சஸும் பண்ண மாட்டாங்க. பண்றதுக்கு ஸ்கோப்பும் இல்ல, அதான் பிரச்சனை. இப்போ how do they fix their bowling? ரெண்டு டீமுக்குமே மேபி உம்ரான் மாலிக் will play for KKR. Maybe they'll give him a game. SRHக்கு I don't know. Maybe they have to take a gamble with one of their uncapped picks like Tomhalea, Omkar. Zishan Ansari ஆடல போன மேட்ச்ல. Zishan Ansari ஆடல. Leg spinner he didn't play. He can be given a game. He can play because he offers a lot more quicker, zippy-ஆன bowler. But again, it's going to be a 230 wicket, I feel. 200 to 240 wicket. It's a very small ground. 40 ground. The boundaries are ரொம்ப குட்டி. 45 meters. I think KKR are an overall better side, I feel, in this context. But if it is, all depends on who's batting second in Eden. There have been some games where KKR has offered assistance for spin. Eden Gardens has assisted spin. அப்படி ஒரு விக்கெட் எடுப்பா I see KKR hands down as outright favorites because Varun Chakravarti and Narayan will come out trumps. அந்த மாதிரி ஒரு pitch. Anukul Rai வேற. So there are 3 quality spinners. So அப்படி இருந்தா it's 100% in favor of KKR. And stats பார்த்தேன் இப்போ தான் லாஸ்ட் 5 மேட்சஸ்ல ஹெட் டு ஹெட் வந்து KKR has won 4, SRH has won 1. So it's one of those bogey opponents ன்னு சொல்லலாம் SRHக்கு. So இட்டான் கிஷன் இருக்கிற ஃபார்முக்கு சேஸ் வந்து 250 வச்சாலும் அவன் நின்னுட்டான்னா I think SRH will ஆமா அது ரெண்டு டீமுக்குமே bowling is bad. But the problem is I see KKR's bowling is slightly better than SRH ன்னு தோணுது. So because of the spin unit credential which even though Varun has not had 4 games in a row of good cricket overall, I still feel today he'll come through because they are playing sloggers now. They are not going to be smart enough to play him around or something. But I think KKR have the edge today. I give KKR. I'm going for a KKR 35 today. KKR win தான், outright win தான். I don't see SRH winning this game unless something really out of the ordinary happens. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். All right then. So that's it for today. We'll see in the next meet for the next analysis. Yeah. Thank you.